Hello. Hello. En la lección anterior estudiamos los adjetivos comparativos. En esta vamos a dar un paso más y trataremos de los adjetivos superlativos. El superlativo, por ejemplo, the smallest, el más pequeño. The smallest se forma añadiendo est al final del adjetivo. Aquí tenemos algunos ejemplos que aparecen en la lección. Tall, alto. The tallest, el más alto. Long, largo. The longest, el más largo. Small, pequeño. The smallest, el más pequeño. Old, mayor. The oldest, el más mayor. Young, joven. The youngest, el más joven. Cold, frío. The coldest, el más frío. En algunas ocasiones, la última letra del adjetivo se dobla antes de añadir est, como ocurre con hot, caliente. The hottest, el más caliente. Big, grande. The biggest, el más grande. Y como era de esperar, también hay superlativos irregulares con good, bueno. The best, el mejor. Bad, malo. The worst, el peor. Al igual que en castellano, el superlativo siempre debe ir precedido del artículo definido. The tallest trees in the world. Los árboles más altos del mundo. The biggest party in history. La fiesta más grande de toda la historia. The smallest bone in your body. El hueso más pequeño del cuerpo. En el show de televisión que va a presenciar, hay muchas palabras nuevas. Nosotros vamos a limitarnos a traducir las palabras clave para usted. Tree, árbol. Grow, crecer. Gold, oro. Weigh, pesar. Wall, pared. Bird, pájaro. Average temperature, temperatura media. Degrees, grados. Y ahora algunas partes del cuerpo. The body. Bone, hueso. Hand, mano. Head, cabeza. Foot, pie. Ear, oreja. Ya puede disfrutar del mejor, más importante y espectacular show de televisión. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the biggest and the best show. Our contestants tonight are John. Good evening. And Brenda. Good evening. Brenda, are you ready? Yes. The tallest trees in the world are the redwoods of California. They can grow to 50 meters, 80 meters, or 110 meters. They can grow to 80 meters. I'm sorry. The redwoods can grow to 110 meters. John, the biggest piece of gold was found in Australia in 1872. It weighed 30 kilograms, 300 kilograms, or 600 kilograms. It weighed 300 kilograms. That is correct. Brenda, the longest wall in the world
is in China. It is 2,000 kilometers long, 3,000 kilometers long, or 4,000 kilometers long? It is 3,000 kilometers long. That is correct. John, the biggest party in history was given by Julius Caesar after his victory over Pompeii. There were 5,000 guests, 50,000 guests, or 150,000 guests. There were 50,000 guests. I'm sorry. There were 150,000 guests. What a party. Brenda, the smallest bird in the world is the Hellas hummingbird. It is 6 centimeters long, 9 centimeters long, or 12 centimeters long. 6 centimeters long. That is correct. John, the hottest place in the world is Dalal, Ethiopia. The average temperature is 30 degrees, 35 degrees, or 40 degrees. The average temperature is 35 degrees. That is correct. 35 degrees. Brenda, where is the smallest bone in your body? In your hand? In your head? Or in your foot? In your hand. No, I'm sorry. The smallest bone in your body is in your head. It's in your ear. John, a last question. The oldest cinema in the world is in Atlanta, United States. It started in 1895, 1905, or 1915. It started in 1895. Yes, that is correct. It started in 1895. And that is the end of the first part of The Biggest and the Best. Y ahora, como que en la segunda parte del concurso usted va a ser el encargado de formular las preguntas, será mejor que practique un poco estas frases. ¿Preparado? The highest mountain in the world is Mount Everest. The smallest country in the world is the Vatican City. The youngest actress to win an Oscar was Shirley Temple in 1934. The oldest actor to win an Oscar was George Burns in 1975. The coldest place in the world. The longest river in the world is the River Nile. Como usted va a ofrecer a los concursantes varias respuestas, practíquelas un poco haciendo una ligera pausa después de cada señal. It is 7,800 meters high. 8,800 meters high.
or 9,800 meters high? It is half a square kilometre. 1 square kilometre or 3 square kilometres? Was she 6 years old, 8 years old, or 10 years old? Was he 75, 80, or 85 years old? An average temperature of -2, -6, or -10. It is 4,600 kilometres long, 5,600 kilometres long, or 6,600 kilometres long. Y para acabar, solo 3 palabras básicas más para su conversación. Mountain, montaña. Half a square kilometer, medio kilómetro cuadrado. -2, 2 bajo cero. Y ahora le ha llegado el turno de hacer las preguntas en el mejor y más importante show de televisión. Yes. $8,800 meters high. Yes, I'm ready. Half a square kilometre. She was 6 years old. He was 75 years old. The average temperature is -6,